Hi everyone, welcome back to my channel. If you're firstly visiting my channel, do subscribe so that you'll be getting the latest updates on my channel. Coming to this video is about a new upcoming batch on Docker and Kubernetes, which is starting from January 7th. Okay, so course details and mention cheyadaniki I'm just trying to create a video about it. So starting with January 7th, and it will be starting from 7 a.m. Indian Standard Time. And this is a weekend batch. So classes ఎప్పుడు కూడా Saturday and Sunday from 7 to 10 a.m. IST Indian Standard Time ప్రకారం ఉంటాయి. And the duration will be around 2.5 months of time. Okay. So starting session వచ్చేసరికి 7th. So this is completely on Docker as well as Kubernetes. In-depth training ఉంటుంది. It's not like here and there on pipeline కాదు. Completely in-depth ఉంటుంది, which will be including both CKA as well as CKAD. So from where you can join, registrations ఏం అవసరం లేదండి ఫస్ట్ సెషన్కి అయితే. So initial session అయితే we'll be having in Google Meet, and followed by sessions అన్ని కూడా we'll be having in Zoom sessions. Okay, so ఎక్కడ జాయిన్ అవ్వాలంటే if I go back to the details, ఈ డీటెయిల్స్ అండ్ నేను ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ ప్లేస్ చేస్తాను. And before we go to all these details, if you haven't watched my videos till date, here are few of the videos on Kubernetes in my channel. You can go through them. You can see ఎలా ఉంటుంది కాంటెంట్ కానీ the way I deliver and all, you can come across on these videos, right? And curriculum I'll be coming to the last. And as I mentioned, timings will be from January 7th at 7 a.m. IST. And yeah, this is a meeting link. And okay, this meeting direct copy చేసుకోండి. There is no registrations required. On 7th of January, you can directly paste this link in your browser. And by default, directly మీకు ask to join అని అడుగుతుంది. For security purposes and privacy and all, you can disable your camera and you can click on ask to join so that directly మీరు enter అవ్వచ్చు. Okay, this is how you will be able to join, and there is no registrations required as this is a Google Meet link. Okay, and if anyone is really interested, you can directly join this WhatsApp group so that this is specific to this batch. And ఒకసారి మీరు బ్యాచ్ లో ఎన్రోల్ అయిన తర్వాత you'll be having a private WhatsApp group, but this is for the references initially, so that ఏవైనా modifications కావాలనుకున్నా, like if I want to inform everyone who are planning to join the batch, I can directly post in the group, right? So coming to the content, firstly, this is the one, right? As I mentioned earlier, this is completely on Docker and Kubernetes. Okay, so Docker and Kubernetes ఏంటి అంటే, at the end of the day, if you take present trend, even if you're a cloud engineer or a DevOps engineer or a combination of cloud and DevOps engineers or SRE, at the end of the day, everyone should be meeting at a point called as deployments. ఈ deployments ఎలా జరుగుతున్నాయి? These are not happening on virtual machines. These are happening on something called as containerizations. Okay, in that, Docker is best tool for containerizing your applications, and Kubernetes is one of the best tool for orchestrating your containers. Okay na? So Docker and Kubernetes ఎప్పుడు కూడా హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ వెళ్ళాలండి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ చాలా మంది అడుగుతారు డాకర్ ఒకటి వస్తే సరిపోతుందా, లేకపోతే Kubernetes ఒకటి సరిపోతుందా, Kubernetes నిజంగా రావాలా కోర్సు అంటే, see, if you want to have a good job, good package, then these two are must. Optional కాదు, mandatory. Okay, so in this course, I thought of designing one thing where these two are covered, and that too in depth, including all the realistic scenarios that we come across. Because myself, I'm a CKA certified. Okay, a CKA certified and a very long back, and you can see in the session, like I had created a video how you can pass the exam as well. Where is it? Yeah, here it is. How to pass CKA certification. Okay, so CKA certification and CKAD ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి. సో Kubernetes అంటే జస్ట్ ఏదో డిప్లాయ్మెంట్స్ పాడ్స్ చెప్పడం కాదు. We will be going in depth. CKA లో కావాల్సిన టాపిక్స్, CKAD కావాల్సిన టాపిక్స్, ఈ రెండు కూడా కవర్ అవుతాయి డెప్త్ గా. ఓకే, సో విల్ బి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్, లైక్ వాట్ ఆర్ కంటైనర్స్ ఆర్, ఇమేజెస్ అంటే ఏంటి, ఓకే, కంటైనర్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి, VM కి కంటైనర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, అసలు డాకర్ ఎందుకు వచ్చింది, ఓకే, ఇమేజెస్ అంటే ఏంటి, వీటిని నెట్వర్క్స్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయి, ఇమేజెస్ కి వాల్యూమ్స్ ఎలా అసైన్ అవుతాయి, ఓకే, ఈ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అని డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత, when we have learned about Docker containers and all very depth, then we'll be moving towards something called as orchestration.
Kubernetes is one of the most popular demanding tool in present IT industry. Okay, so Kubernetes lo kuda if you go to the documentation, um, నేను ఇప్పుడు ఇన్ డెప్త్ గా వెళ్ళను డాక్యుమెంటేషన్ బికాస్ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఆన్ ద ఫస్ట్ సెషన్. సో విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ కంటైనర్స్, వాట్ ఆర్ నెట్వర్క్స్ ఆర్, వాట్ ఆర్ స్టోరేజెస్ అండ్ ఆల్, ఇమేజ్ రిజిస్ట్రీ అంటే ఏంటి, ఇమేజెస్ ఎలా పుష్ చేస్తారు, పబ్లిక్ రిజిస్ట్రీ అంటే ఏంటి, ప్రైవేట్ రిజిస్ట్రీ ఏంటి. ఓకే, అండ్ విల్ బి గోయింగ్ టువర్డ్స్ టు Kubernetes. I can promise you that with this content you can crack any interview, you can clear CKA and CKAD exams as well. And I have seen many people like the coming batch on Jan 7th is the 7th batch on Kubernetes for me. And each and every batch, there are many people who are getting cleared. Like CKA, CKD, chala easy clear outunayi. If you practice very well, by the end of the course, you can successfully clear your CKA examination. That's my promise. Okay, so we'll be looking into what a Kubernetes architecture is, because ఈ ఒక్క సెక్షన్ మీద పీపుల్ గాట్ జాబ్స్ అండి. బికాస్ ఆర్కిటెక్చర్ ప్లేస్ ఎ వెరీ క్రూషియల్ రోల్. మీకు డీటెయిల్స్ కావాలనుకోండి, ఇన్ మై సెషన్ ఇఫ్ యూ సీ ఫస్ట్ 2 వీడియోస్, ఈ 2 ఖచ్చితంగా చూడండి ఒకసారి. ఎవరికైతే క్యూబర్నెటీస్ అసలు ఎప్పటిదాకా తెలియదో, క్యూబర్నెటీస్ ఎప్పటిదాకా ఎవరికైతే కన్ఫ్యూజన్ ఉందో, వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దేర్ విల్ బి సీయింగ్ క్లస్టర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. క్లస్టర్లో కూడా చాలా మంది విల్ బి ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అన్ 1 నోట్ క్లస్టర్ అండి. అది వర్కౌట్ అవుతుంది. రియల్ టైంలో విల్ బి హ్యావింగ్ మల్టీ నోట్ క్లస్టర్. అట్ ద సేమ్ టైం విల్ బి హ్యావింగ్ జోనల్ క్లస్టర్స్, రీజనల్ క్లస్టర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. క్లస్టర్ డౌన్ అయిపోతే పరిస్థితి ఏంటి, క్లస్టర్ అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నప్పుడు జీరో డౌన్ టైం చేయడం ఎలాగా. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చూస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ పాడ్ దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తే పాడ్, డిప్లాయ్మెంట్, రెప్లికా సెట్స్, సర్వీసెస్, ఇవన్నీ రెడీనెస్ ప్రోబ్స్, ఇవన్నీ టాపిక్స్ 1 by 1 కవర్ చేసుకుంటూ at the end of the day we'll be going through all these topics, and finally we'll be coming towards a where we'll be covering GKE as well. It's a managed Kubernetes cluster. So ఇప్పటిదాకా మనం చూస్తున్నవన్నీ మేనేజ్డ్ సర్వీస్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి. ఓకే, విల్ బి సీయింగ్ హౌ యూ కెన్ రిస్ట్రిక్ట్ ద యూజర్స్, అడ్మిన్ చేసే టాస్క్స్ ఏంటి, డెవలపర్ చేసే టాస్క్స్ ఏంటి, వాళ్ళు రియల్ టైంలో ఇష్యూస్ ఎక్కడ వస్తాయి, ట్రబుల్ షూటింగ్ ఎలా చేయాలి, హౌ యూ క్యాన్ యూ మేక్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే మీరు ఎవరైనా 3 years పెడుతున్నారు అనుకోండి, హౌ యూ క్యాన్ కన్విన్స్ ద ఇంటర్వ్యూ దాట్ యూ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఆన్ ద Kubernetes clusters ఆర్ Kubernetes డే-to-day టాస్క్స్ ఎలా ఉంటాయి. Okay, from there we'll be seeing how you can, what is Helm is all about, and Helm deployments ఏంటి, నెక్స్ట్ ఇంగ్రెస్ కంట్రోల్స్ ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తారు, వాటికి గూగుల్ కనెక్టివిటీ ఎలా చేస్తారు. సో ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ ఐ మెన్షన్, దిస్ నాట్ అ బేసిక్స్ వన్, విల్ బి కవరింగ్ ఇన్ డెప్త్. అండ్ బోనస్లీ ఐఎమ్ ఇంక్లూడింగ్ CKA ప్రిపరేషన్ బూట్ క్యాంప్ యాజ్ వెల్. ఫర్ couple of days we'll be discussing about the CKA questions, and మిమ్మల్ని CKA exam కి ప్రిపేర్ చేస్తాను. So that directly you can go and take the interview, take the examination as well, and I'm sure that everyone will be cracking with successful. Okay, so that's it. And ఇది very high level లో, if you have any doubts with respect to Kubernetes, or if you have any doubt with respect to containers, people will be asking me in the comments, so it's difficult for me to answer each and every comment, right? So if you have any questions with respect to Kubernetes and all, you can directly join the session on 7th at 7 a.m. IST. And I will be discussing about in depth of what are the topics that we'll be covering, and time frames ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా we'll be covering over there. So is it, yeah, ఈ డీటెయిల్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్ ప్లేస్ చేస్తాను. అండ్ దిస్ ఇస్ ద మీటింగ్ లింక్, అండ్ దిస్ మై నెంబర్ అండి. యూ కెన్ కాల్ మీ ఆర్ వాట్సాప్ మీ ఫర్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ queries and all. Okay, and people who are really interested to join, you can directly join the WhatsApp group so that I can inform you prior day itself about the reminders and all, right? And coming to the course fee, it is 13,000 INR. Okay, for both Docker, CKA, CKAD, managed Kubernetes cluster, as well as the CKA preparation as well. CKA preparation ఒకటి చాలా డెప్త్ అండి, ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ నార్మల్ ఎగ్జామినేషన్ దట్ యూ డూ. MCQs కాదు, ఇట్స్ ఎ సినారియో బేస్డ్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సినారియో మనం చూస్ చేసుకొని అర్థం చేసుకొని ఎగ్జామినేషన్ రాయాలి. సో that content is also been covered over here. Okay, yeah, I think we can meet on January 7th. Okay, see you guys, have a nice day, bye.